Hello everyone, welcome back to the Abhyasana. Myself Dr. Karthik, faculty of Tara IAS. So today we are going to discuss about the polity. So ఈ రోజు మనం మంగళవారం కదమ్మా. సో మంగళవారం యాజ్ పర్ అవర్ షెడ్యూల్ ద టాపిక్ విల్ బి ద polity, governance and international relations. So before starting the session, let me have a small announcement regarding the Abhyasana. సో అభ్యాసన అనేది డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ప్రతిరోజు మీకు ఒక ప్రశ్న ఉంటుందమ్మా. సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ప్రతిరోజు మన యొక్క తారా ఐఏఎస్ ఛానల్లో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ప్రతిరోజు ఒక ప్రశ్న అయితే మీకు 9 AM కల్లా అప్లోడ్ అవుతుంది మార్నింగ్. సో అదే రోజు మీకు 5 PM కల్లా దేర్ విల్ బి డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఏదైతే ఇస్తామో దానికి ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు 5 PM కల్లా తారా ఐఏఎస్ ఛానల్లో అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే, సో అభ్యాసన అనేది ప్రతి మండే నుంచి మనకి స్టార్ట్ అయ్యి సాటర్డే వరకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో సండే మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే అప్లోడ్ అవ్వవు. సో మండే మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో మండే మార్నింగ్ 9 AM కల్లా GS1 టాపిక్ మీద మీకు ప్రశ్న ఉంటుంది. సో మండే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద GS1. సో GS1 అంటే టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయమ్మా? వీ హ్యావ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ, అదేవిధంగా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, ఇండియన్ సొసైటీ, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సాలిడేషన్, వరల్డ్ హిస్టరీ, జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్. సో ఈ టాపిక్స్ మీద మనకి సోమవారం ప్రశ్న ఉంటుంది. ఓకే, అదేవిధంగా మనకి మంగళవారం తీసుకున్నట్టయితే ట్యూస్డే వీ హ్యావ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ GS2. సో మనకి మంగళవారం GS2 మీద ప్రశ్న ఉంటుంది. సో GS2 టాపిక్స్ ఏంటమ్మా? ఇండియన్ పాలిటీ, గవర్నెన్స్, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో ఈ టాపిక్స్ మీద మనకి మంగళవారం ప్రశ్న ఉంటుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా మనకి వెన్స్డే తీసుకున్నట్టయితే, సో వెన్స్డే విల్ స్టార్ట్ విత్ ద GS3. సో మనకి బుధవారం GS3 టాపిక్స్ మీద ప్రశ్నలు ఉంటాయి. సో GS3లో టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయేమో మనకి ఇండియన్ ఎకానమీ, ఎన్వైర్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ అగ్రికల్చర్. సో వీటి మీద మనకి బుధవారం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్. అదేవిధంగా మనకి GS4. సో GS4 అనే టాపిక్ మీకు థర్స్డే గురువారం మీకు ప్రశ్న ఉంటుంది. సో GS4 టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయమ్మా? ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. సో ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ, యాప్టిట్యూడ్ మీద మీకు గురువారం ప్రశ్నలు అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఫ్రైడే తీసుకున్నట్టయితే, సో ఫ్రైడే యూ హ్యావ్ ద జనరల్ ఎస్ఐ. సో ఎస్పెషల్లీ మనకి థర్స్డే ప్రోగ్రామ్ అదేవిధంగా ఫ్రైడే ప్రోగ్రామ్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఈ రెండు కలిపి దాదాపుగా 500 మార్కులు ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో 500 మార్క్స్ విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ ద థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే. కనుక చాలా శ్రద్ధతో ప్రతి గురువారం ప్రతి శుక్రవారం కూడా మీరు క్రమం తప్పకుండా ఓకే GS1, 2 ఎలా రాస్తున్నారో అదేవిధంగా GS4 టాపిక్స్ని, జనరల్ ఎస్ఏ టాపిక్ని కూడా వదలకుండా ప్రతిరోజు ఆన్సర్స్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు రెగ్యులర్గా రాస్తూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మీకు, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ బెటర్ మార్క్స్ అనమాట. సో మంచి స్కోర్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది. సో మీ యొక్క ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా మెరుగవుతుంది. అండర్స్టాండ్. అండ్ సాటర్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో సాటర్డే దిర్ విల్ బి ద టాపిక్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో ప్రత్యేకంగా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద శ్రద్ధ అనేది మనం సాటర్డే పెడుతున్నాము. ఓకే, సో చాలామంది కరెంట్ అఫైర్స్ వీక్ పాయింట్గా ఉంటుంది. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ అన్ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ప్రతి శనివారం డెడికేటెడ్గా మీకు మన యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రాంలో క్వశ్చన్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాము. సో దీనికి కూడా మీరు క్రమం తప్పకుండా, సో డోంట్ మిస్ ద సాటర్డే సెషన్ ఆల్సో. కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ప్రతి శనివారం ప్రశ్న ఉంటుంది, రాయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి.
ఓకేనమ్మా. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన. సో నౌ లెట్ us see ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. సో ఒకసారి ప్రశ్న చూడండమ్మా. సో క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఇండియన్ అప్రోచెస్ టు ద పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారు, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద బ్రిటిష్ అప్రోచెస్ అండ్ ఇండియన్ అప్రోచెస్ రిగార్డింగ్ ద పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ. సో కంపారిజన్ అడుగుతున్నారు, అదేవిధంగా రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు, కాంట్రాస్ట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎన్ని మార్కుల క్వశ్చన్ అమ్మా, దిస్ ఈజ్ ఏ 10 మార్కర్ క్వశ్చన్. సో యూనిట్ టు రైట్ ఇన్ ద 150 words. ఎప్పుడైనా సరే మనకి 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, వెన్ యూ గెట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ 10 మార్కర్ క్వశ్చన్, ఓకే, సో పేపర్లో మనకి 10 క్వశ్చన్స్ 10 మార్కర్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా 15 మార్కర్ క్వశ్చన్స్ మీకు 10 ఉంటాయి. సో ఆల్ టుగెదర్ 20 క్వశ్చన్స్ కదమ్మా. సో ప్రతి క్వశ్చన్కి మనకి యూపీఎస్సీ టైం అనేది ఫ్రేమ్ చేసింది. ఓకే, సో సపోజ్ మనకి 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. సో 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ మీరు విత్ ఇన్ 7 to 8 minutesలో మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద టైం గివెన్ బై ద యూపీఎస్సీ. సో ఎవరైతే అభ్యాసన రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారో, ఓకే, ఎవరైతే కొత్త అభ్యర్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మనకి 10 minutes టైంలో రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, దట్స్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్. సో 10 minutesలో మీరు రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. సో రాను ఏమవుతుంది, సో 10 minutes కాస్త 9 minutes, 9 minutes కాస్త 8 minutes, ఇలా స్లోగా మీ యొక్క టైంని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఫైనల్లీ 7 నిమిషాల నుంచి 8 నిమిషాల్లో ఆన్సర్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో 7 నుంచి 8 నిమిషాల్లో మీరు ఆన్సర్ కంప్లీట్గా పూర్తి చేసేయాలి. దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అర్థమవుతుందా? అదేవిధంగా 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్టయితే, సో యూపీఎస్సీ ఎంత టైం ఇచ్చిందమ్మా, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ 11 to 12 minutesలో మీరు ఆన్సర్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎవరైతే ఇనీషియల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో, కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారో అభ్యాసనాన్ని, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మనకి 15 minutesలో రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో రాను మీరు ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క టైంని రెడ్యూస్ చేసుకుంటా 11 to 12 minutesలోకి మీరు రాసేటువంటి కంప్లీట్ అలవాటు మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఒకసారి అప్రోచ్ మనం చూద్దాం. సో అప్రోచ్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో ఎస్పెషల్లీ క్వశ్చన్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. సో యూనిట్ టు రైట్ ద కీవర్డ్స్. ఇక్కడ మనకి కంపేర్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అడిగారు, అదేవిధంగా కాంట్రాస్ట్ అనేటువంటి కీవర్డ్ అడిగారు. సో రెండింటి కీవర్డ్స్ని మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, అదేవిధంగా ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడు కూడా, సో డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాలి. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ. సో పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ గురించి బ్రీఫ్గా దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ గురించి ఇంట్రడక్షన్లో నీట్గా లెజిబుల్గా 3 to 4 lines మీరు రాసినట్టయితే దట్ విల్ బి ఏ వెరీ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ గురించి ఎలా ఉంటుంది, బ్రిటిష్లో ఎలా ఉంది, ఇండియాలో ఎలా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని సో బ్రీఫ్గా 3 to 4 linesలో మీరు బ్యూటిఫుల్గా రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ దట్ విల్ బి ఏ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద బాడీ, సో బాడీలో ఏమడిగారమ్మా, ఇక్కడ 2 keywords మనం ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఇండియన్ అప్రోచ్ టు ద పార్లమెంటరీ సావర్నిటీ. అదేవిధంగా కాంట్రాస్ట్, డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సావర్నిటీ. అదేవిధంగా వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు కూడా మనం ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీగా మీరు రాసేయగలరు. కన్క్లూజన్ చూసినట్టయితే, సో కన్క్లూజన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి, సో హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ ఇండియన్ పార్లమెంట్. సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనేది ఏంటమ్మా, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వెరీ మచ్ రిజంబుల్ టు ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనేది ఏంటి, ఒక రెప్లికా లాగా మనకి. ఓకే, సో అచ్చుకుద్దినట్టు బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఎలాగైతే వ్యవహరిస్తుందో ఇండియన్ పార్లమెంట్ కూడా అలాగే వ్యవహరిస్తుంది, కానీ కొన్ని తేడాలు అయితే ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయంతో మనం ఇక్కడ కన్క్లూజన్లో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. కన్క్లూజన్ కూడా ఎప్పుడు మీకు 3 to 4 linesలో మీరు రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో ఇంట్రడక్షన్ మీకు 30 to 40 wordsలో రాయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా కన్క్లూజన్ కూడా 30 wordsలో మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, ఈ యొక్క వర్డ్ లిమిట్ ఎప్పుడు కూడా క్రాస్ చేయొద్దు. ఓకే, సో 150 words రాయాలా సార్, 160 words 170 words రాయకూడదు అంటే రాయొచ్చు, బట్ సో యూపీఎస్సీ ఏదైతే అడుగుతుందో దాన్నే మీరు ఫాలో అవ్వండి. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద అప్రోచ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద ఆన్సర్ డిస్కషన్. సో ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ప్రతిరోజు వచ్చేటువంటి అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు లభిస్తాయి. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన ఇస్ ఏ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్డ్ బై ద తారాయిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ప్రతి ఒక్క క్లాస్ సెషన్ కూడా మనకి తారాయిస్ ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. సో కనుక మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కావాలంటే ఛానల్లో బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్. సో నౌ లెట్ us go to the answer discussion. సో నౌ లెట్ us see the introduction. సో ఇంట్రడక్షన్ ఏ విధంగా
రాయాలో చూడండమ్మా. సో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పార్లమెంటరీ సావరిటీ. సో పార్లమెంటరీ సావరిటీ అంటే ఏంటి? హియర్ ద సుప్రీం అథారిటీ బిలాంగ్స్ టు ద పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్కి చాలా విస్తృతమైనటువంటి అధికారాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో పార్లమెంట్ హియర్ ఈజ్ సావరెన్ అండ్ పార్లమెంట్ ఏది చెప్తుందో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వర్డ్ అనమాట. సో దాన్ని మనం అంటాం పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ అంటాం. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ అనేటువంటి పేరుతో చెప్తాము. అదేవిధంగా లెజిస్లేచర్ సుప్రీమసీ. ఓకే, సో లెజిస్లేచర్ సుప్రీమసీ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ వర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద అబ్సల్యూట్ అథారిటీ, ఇట్ విల్ హోల్డ్ అబ్సల్యూట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సో పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ అప్హోల్డ్స్ ద అబ్సల్యూట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ ద నేషన్స్ పార్లమెంట్. ఓకే, ప్లేసింగ్ ఇట్ ఆల్ అబౌవ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ సో మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఉంటుందో అలాగే జ్యుడిషియల్ అథారిటీ ఉంటుందో, ఓకే, సో వేరు అథారిటీస్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో వాటికంటే కూడా ఆల్ ద గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ కంటే కూడా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కంటే కూడా పార్లమెంట్కి ఎక్కువ అధికారాలు అనేవి ఈ యొక్క పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అనేది కట్టబెడుతుంది. ఇండియాలో పరిస్థితి మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఇండియా ఈజ్ ఎస్పెషలీ కాన్స్టిట్యూషనల్ సుప్రీమసీ కంట్రీ. అంటే ఏంటమ్మా సో ఎక్కడ మనకి రాజ్యాంగం అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనేది. అండ్ సో పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ అనేది ఇండియాలో లేదు. ఓకే, బట్ ఈవెన్ దో పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఇండియా, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బ్రిటన్ పార్లమెంట్ వాస్ ఇంబైబ్డ్ బై ద ఇండియన్ పార్లమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇండియన్ పార్లమెంట్ కూడా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ ఇండియా ఇఫ్ యూ టేక్ సో జుడిషియరీ బీయింగ్ ద ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బాడీ, whereas the parliament and executive are especially they are blending with each other. ఓకే, సో రెండు కూడా మనకి కలిసిమెలిసి ఉంటాయి అనమాట. ఎస్పెషలీ ద పార్లమెంటరీ బాడీ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ విల్ వర్క్ ఇన్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ ద డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమైందమ్మా పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ అనేది ఇండియాలో కనిపించదు. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ జుడిషియరీ. సో జుడిషియరీ విల్ బి అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పార్లమెంటరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది జరిగింది. సో నౌ లెట్ us see the కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ. సో పార్లమెంటరీ సావరెనిటీ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకుంటే సో లెజిస్లేటివ్ పవర్ ఏదైతే ఉందో సో దాని యొక్క డైనమిక్స్ అనేది ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ఓకే, సో బ్రీఫ్గా ఎంత చక్కగా చూడండి. సో 4 లైన్స్లో మనకి ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఎంత చక్కగా రాశారో. సో అదేవిధంగా మీరు కూడా అట్లీస్ట్ 30 వర్డ్స్లో అంటే 3 to 4 లైన్స్లో ఇంట్రడక్షన్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. అర్థమైందమ్మా? అండ్ నౌ సీ ద బాడీ. ఒకసారి బాడీలోకి వెళ్ళినట్టయితే సో బ్రిటిష్ వర్సెస్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ తీసుకున్నట్టయితే సో వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద కాంట్రాస్ట్ అండ్ కంపేర్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ అనేటువంటి ఒక కీవర్డ్తో మనకి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో దానికి సంబంధించినటువంటి బాడీని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ సోవర్నిటీ. ఓకే, సార్వభౌమత్వం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది. సో యూకే ఎస్పెషలీ ప్రీచెస్ ఆర్ ఎంబ్రేసెస్ ద పార్లమెంటరీ సుప్రిమసీ అండ్ ఇట్ గ్రాంట్ హ్యూజ్ పవర్స్ టు ద లెజిస్లేటివ్ బాడీ. సో అబ్సల్యూట్ సావరెనిటీ అనేది యూకేలో మనకి పార్లమెంట్కి కట్టబెట్టింది అనమాట. రాజ్యాంగం ఏం చేసింది? సో రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ వాజ్ ఏ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఎప్పుడైనా సరే అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్లమెంట్కి ఎక్కువగా అధికారాలు ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ ద పార్లమెంట్ విల్ బి మోర్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ద అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియాలో మన సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నట్టయితే సో ఇండియా అడర్స్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ సోవర్నిటీ. సో రాజ్యాంగం ఇక్కడ మనకి చాలా అతి ముఖ్యమైనది. సో మోర్ దాన్ పార్లమెంట్, మోర్ దాన్ జ్యుడిషియరీ, మోర్ దాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఎనీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కంటే కూడా మనకి రాజ్యాంగం అనేది అతి ముఖ్యమైనది. సో వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సోవర్నిటీ. సో దట్స్ వై ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ and it is the one of the strongest constitutions ever written on the earth. సో ఇండియాలో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ ఆల్వేస్ ప్రివైల్స్ ఓవర్ ద పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ ఏదైతే చట్టం చేస్తుందో సో పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎంబాడీడ్ టు మేక్ ద లాస్. సో పార్లమెంట్ తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలు ఏదైతే రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఓకే సో రాజ్యాంగానికి అవరోధంగా మారితే సో ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తుంది? సో జ్యుడిషియరీ బీయింగ్ ద ఇండిపెండెంట్ బాడీ సో ఇట్ విల్ నల్ అండ్ వాయిడ్ ద లాస్. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? సో పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ సుప్రీం ఇన్ ఇండియా, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ సుప్రీం ఇన్ ఇండియా. సో అందుకని ఇండియాలో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషనల్ సావరెనిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి చూస్తున్నాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ సావరెనిటీ. సో నౌ లెట్ us see the second thing, that is the monarch role in the UK and
president role in the India. So there was a lot of similarities between the monarch in the UK and also the president in India. Okay, so let us see the differences and comparisons. In the UK, the monarch assent the bill is merely a formality, whereas India, the president has so much of authority that he can able to use his veto powers and he can able to return the bill for the reconsideration, or he can able to withhold the assent. He can use the pocket veto also, and indicating that so India the president role has more significant in the legislative process. Okay, so UK lo మనం తీసుకుంటే so either king or queen, so she has to assent the bill. There is no obligation obviously. So if any bill sent by the parliament, because in UK have the parliamentary sovereignty, so it was a mere convention that the king or queen should sign the bill without any rejection. Whereas in India, if you take, the president is, especially in India, the president is a indirectly elected. Okay, so we have a republic, they have the hereditary kind of head, we have the republic head. That means our president was indirectly elected by the people of India. Okay, so he has some authority regarding the legislature also. Okay, so president is also a part of parliament, so he has majority role in the bills. He can able to return the bill for the reconsideration. Okay, and he can able to withhold the bills. So that's why the president role is more significant in the legislative process in India when compared with the UK. Understand? And third point is the prime minister election. So if you take the election of prime minister in India, so prime minister election in India as well as the England is a direct election, and the prime minister will be always elected from the House of Commons. House of Commons is being the lower house. Okay, so it has the directly elected people, so direct representatives will be there. So from that house only the UK prime minister will be elected. Okay, so that means it is especially reflecting the direct representation of the populace choice. ఎవరైతే ప్రజలు ఎన్నుకుంటారో, ఎవరైతే ప్రజలు వాళ్ళని డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యేటువంటి సిచ్యువేషన్ని యూకే మ్యాండేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ నాట్ ద సిచ్యువేషన్. సో ఇన్ ఇండియా ఎయిదర్ ఎ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద లోక్సభ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద రాజ్యసభ, దట్ మీన్స్ ఎంపీ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ ఎంపీ ఆఫ్ రాజ్యసభ can become the Prime Minister of India. Okay, so Prime Minister can be elected either from the Lok Sabha or from the Raj Sabha. Okay, so whatever the possible situation, he will be elected. Okay, understand? So this is the difference between the UK's Prime Minister election and also the India's Prime Minister election. And one more important point you need to know. So even though he is a person not from the Lok Sabha or Raj Sabha, still he can able to become the Prime Minister and he can able to rule the nation. Okay, but within 6 months of time he should be the member of either house of the parliament. So parliament lo within 6 months of time lo lok sabha sabhyudaina avvali leda rajya sabha sabhyudaina avvali. Okay, so he should be the member of either lok sabha or rajya sabha within 6 months of time. So this kind of provision is there in India's prime minister election. అర్థమవుతుందా? సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ పెక్యులర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యూకే ప్రైమ్ మినిస్టరియల్ ఎలక్షన్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? అండ్ సో దిస్ కేస్ ఇన్ ఇండియా, సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ cannot be the direct representation of the electorate. Okay, so he, if suppose if he is elected from the Lok Sabha, fine, he will be the direct representative. But if he is elected from the Raj Sabha, he is not the direct representative because Raj Sabha don't have direct election. So Raj Sabha has indirect election in India. Okay, so prime minister is completely a populist choice in the UK, whereas in India that may not be the situation. So he may not be direct, he can be indirect also. Okay, so that is about the prime minister election. And next one will be the parliamentary structure and sovereignty. Okay, so if you take the UK, so UK is having how many countries? Can anyone say? So UK is a group of countries called England, Scotland, Ireland and Wales. Okay, so
The UK structure especially includes a separate Scottish Parliament, indicating that the nuanced approach of the parliamentary sovereignty. Okay, so UK you have so separate parliament was given to the Scotland. Okay, and if you take India, even we have the constitution, even we have the states in India. Okay, so we have special status was given to the Kashmir people. Okay, and still we are maintaining the unified parliament. So that means we are especially very strongly holding the unification of the parliament in India. Okay, so even though Jammu Kashmir has separate special status that was recently removed, okay, but before that, so Jammu Kashmir was given a special status even though the parliament bill was approved. So the Jammu Kashmir should be again approved the bill, and then only it will become the యాక్ట్ ఇన్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్. బట్ ప్రస్తుతం ఏంటంటే సో యొక్క ఆర్టికల్ 370 అయితే ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేశారో సో జమ్మూ కాశ్మీర్ బికేమ్స్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సిల్. సో దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు పాస్ ద బిల్ అగైన్ ఇన్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ. సో డైరెక్ట్గా పార్లమెంట్ పాస్ చేస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు పాస్ ద బిల్ సపరేట్లీ ఇన్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ లైక్ బిఫోర్. ఓకే, but in the UK structure, so there was separate parliament was given to the Scotland. So that indicating the nuanced approach of the parliamentary sovereignty in UK. Okay, so UK లో మనకి సపరేట్గా పార్లమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. Finally, coming to the conclusion. So both Indian Parliament and UK Parliament is running on the same lines. So both are especially running on the Westminster model. Okay, so Westminster model of Parliament is especially indicating the UK's Parliament. So India also following the same kind of Westminster model of Parliament. Okay, so both have a lot of similarities, but there are some dissimilarities between the Indian Parliament as well as the British Parliament also. So especially in the aspect of parliamentary sovereignty. Okay, so both have so many comparisons and they have the contrasting features also. Okay, so these contrasting features are very pivotal in understanding the legislative nuances and the governance structures of the two countries. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి వైరుధ్యాలు కానివ్వండి, ఓకే, సాంప్రదాయాలు కానివ్వండి, సిమిలారిటీస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో దట్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ద వెస్ట్మినిస్టర్ మోడల్ అండ్ most of the principles, most of the important constitutional provisions taken by the Indian constitution that was directly from the Britain Parliament itself. Okay, so even though there are a lot of differences, but there are some similarities between the parliamentary sovereignty in India as well as the UK. Okay, so this is the way you need to conclude the answer. So conclusion should not be more than 3 to 4 lines. Okay, ఎప్పుడైనా సరే conclusion అనేది don't write 3 to 4 lines more than that. Okay, always confined to 30 to 40 words itself. Okay, so that's all for today. Have a great day. See you in the tomorrow session.